ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰੇਗੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 25000 ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਯੂਸੀਪੀ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰੋਇੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਗਰੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਰੈਡਸਟੋਨ, ਸਿਟੀਸਕੇਪ, ਕਾਰਨਰਸਟੋਨ, ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੋਇੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਕਰੀਕੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੀਚਰਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਯੂਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਯੂਸੀਪੀ ਆਪਣੇ ਵੈਲਥੀ ਇਨਸਾਈਡਰਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। To leave their homes. And so I want them to know that all Albertans stand with them. And I once again want to offer my greatest thanks and gratitude for the dedicated work of our firefighters. And we're going to be watching and very much hoping that we get this thing under control as soon as we can. Rachel, my first question for today is that Daniel Smith today has said that provincial police as well as Alberta pension plan and the Threatening Sovereignty Act, they won't be part of the campaign now. So what are your remarks on that? Well, I mean, I don't trust her. I think that they've been continuing to push the provincial police force. They've been continuing to push pulling us out of the Canada Pension Plan, for quite some time. And I think that what they want is for people not to talk about it, but they haven't committed that they're not going to do it. And so I'm sure there's a lot of her bad ideas that she wants to have out of this campaign. But the reality is that she needs to be held accountable for a lot of the things that she has suggested and that the UCP has adjusted and have held on to and continue to push for over a couple of years now. And can you please elaborate on what you announced, the culturally appropriate mental health facility? Well, so today I was very pleased just to talk about a few things, but certainly our family health teams, which are designed to make sure that 1 million Albertans get access to a family doctor. That part of the thing we will do with those family health teams is make sure that we have some that are designed to be particularly culturally appropriate for certain communities. The same thing goes with mental health. So we know that mental health counseling is something that is sometimes very expensive, that people can't afford, even though it's so important to their mental health and to their health overall. And so we're going to make sure that we have 6 or 5 insured visits for mental health counselors, and we're going to make sure that through that there will be culturally appropriate mental health counseling offered as well. According to the sources, Think Q shows Alberta NDP is 7% ahead of now in Calgary. So what is your take on this? Will Alberta NDP will lead in this Calgary this time? Well, there's a lot of polls out there, and there's a lot of conflicting polls, and we know that what's most important is what voters decide and what they do. And so this is really about voters now. We're really excited to be out and about talking to folks. And I will say that we are really feeling an incredibly exciting level of momentum. Albertans and Calgarians are telling us that they are frustrated and nervous about Danielle Smith's leadership, and they're very glad to hear us focusing on the things that are priorities for them: healthcare, affordability, and job creation. And that's what we're going to continue to talk about.